Всем привет, дорогие друзья, с вами Егор Писта. Мы продолжаем проходить Life is Strange Before the Storm. Закончили мы на том, что... Закончили первый эпизод, да, как-то не странно. И поэтому начинаем сразу проходить второй эпизод под названием «О дивный новый мир». Новый мир, да. Красота. Ну чё, поехали, начать эпизод. Да, что еще сказать? А я не знаю, где моя зарядка. Ну и похер. Надеюсь, не разрядится полностью. Ранее Life is Strange Before the Storm. Но это то, что было до этого. Звук есть? Или нету? Или... По идее, сейчас должна быть, наверное, музычка какая-то. Может и нет. Ладно, смотрим. Да. Пати Харт. Ой. Не знаю уже, что сказать. Типа... Предыстория. Фу, блядь, предыстория. Мы это просто прошли и показывают, что было. Да. Кстати, в конце... Короче, первого эпизода нам там показали то, что Хлоя стоит в ее комнате, дверь закрыта, а в дверь кто-то долбится. Наверняка это был Дэвид. Да. Вот, так. И что-то орет Рэйчел, бомбит, плачет. Пожар устроила. Беда. Так. Ректор, этот, блядь. Это он, по любе, я вам отвечаю. Ректор, блядь, как его зовут, сука, я не помню. Ладно, это не важно. Это кто такие? А хер его знает. Ну, то был ректор... Хуй знает, ладно, я не помню уже. Да, я был прав, это он, и мы... Мисс Прайс, о, блядь, I'm so sorry we're late. My shift ran late at the diner and then just sorry. Hello. Let us proceed. One of you here is new to the Blackwell disciplinary process, and the other is all too familiar with it. Blackwell's code of conduct is built upon a foundation of mutual respect meant to foster an environment conducive to education and enrichment. When that respect is violated... Reality check time. Yesterday did actually happen. I ditched school with Rachel Amber, and then Rachel really did start that fire. And that was after we actually agreed to run away from here. Right? Наверное. Конечно, я тебя слушаю. Ты чё, да? Естественно. Miss Price, the last time we met, an agreement was brokered. Do you recall what that was? Are you asking, or is that rhetorical? Disrespectfulness. Чё? We agreed that you would rededicate yourself to becoming an exemplary Blackwell citizen. Естественно. We did. In the event you were unable or unwilling to do so, we also agreed that it would become pertinent to reassess your future status at the academy. Despite all this, you engaged in the following actions yesterday. Insubordinate language. Attempting to sabotage the academic goals of one of our top students, Victoria Chase. Чё по химии? Поебать. You're fucking joking, right? Victoria tried to cheat off me, and I stopped her. You should be thanking me. Нахуял. I think what my daughter is trying to say. Miss Price can speak for herself, as she often does to her detriment. For her plagiarism, Miss Chase might have been suspended. Might have. If Mr. Prescott, Nathan Prescott, hadn't spoken to me on Victoria's behalf. And we have witnesses saying Miss Price was also involved in a bullying incident of the same Mr. Prescott.
The hell I was. I stood up for that little weirdo. I suppose that's one interpretation of events. Say what you will about my daughter, but she is not a bully. Maybe you should be talking to Drew instead of me. You know, the guy who actually did what you're accusing me of. Mr. North's situation requires sensitivity. It will be handled separately. And Chloe's situation is less sensitive? I do not discuss other students' situations. We are here to discuss your daughter and her actions. Convenient. Тут писит этот пиздёж, блядь. Да... Съебать. Principal Wells, I know this looks bad. Thank you for your validation, Miss Price. May I continue? With your permission? Sorry. And yet, even with your prodigious disciplinary record, Miss Price, we needn't discuss any of it. Блядь. We needn't. Начался второй эпизод. No, because you severed your relationship with Blackwell the minute you left school grounds without permission. Бля. What does that mean? It means you forced my hand. This is a consequence of your actions, Chloe. I have no choice but to... What? 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 Yesterday was all me. Блядь, как My эти idea. I was утки в этом... having a bad day. Блядь, как I его? needed to blow off В some поисках steam, Немо. and What? Chloe tried to talk me out of What? it. I've been down that road, she told me. You're better than this. But I wouldn't listen. See, Chloe was afraid I'd get in trouble or hurt, so she came with me. But only to keep me safe. I'm just sorry you got caught up in it, Chloe. That you allowed me to drag you down to my level. Can you forgive me? Конечно. Разумеется. Yeah, sure. Cool. Thank you. I'll make it up to you. I promise. Нет проблем. Chloe, is this true? It's true. Totally not true. She really is an amazing actress. О, сука, что-то, Miss блядь, Price? сканирует. Блядь. Ладно, шо ладно, блядь. Хуй знает. Fine, yes. It was her idea, but it's not like she kidnapped me. We were in it together. Miss Amber, based on what you've just told me, I have grounds to punish you. Are you sure Oh, what you've блядь. told me is the truth? Yes. This can't be the full story, Rachel. Ray. Just to be clear, Miss Amber, you're sure Chloe Price didn't coerce you? Ой, Coerce блядь. her? I'm just trying to get to the bottom of why Ёбаный, someone блядь. like Rachel... Oh, I think we're clear, Principal Wells. Someone like Ректор Rachel, Уэллс. but not my daughter. Точняк, я помню, что на У и что-то такое Excuse me? Уэлл, типа того. Do you have a Но, list of students you типа, если бы я assume the это worst сказал, about? а похуй. Что? Наслаждаться. You have no right to treat Chloe this way. This is because she's on financial aid, isn't it? Let's all just calm down. After everything she's been through in the last 2 years, you should be ashamed of yourself. Miss Price. Mrs. Price. Mrs. Price. I appreciate your Это position, пиздец. but I assure you, it is Сука, они only уже your daughter's 8 past минут behavior ебутся that has над... led us here today. I understand, Mr. Wells. There is no doubt that Chloe's behavior must Я бы на improve. месте этих двух девочек But уже бы given what we've сдох. just learned about the На negative месте influence she was Рэйчел и under, I hope Хлои, you will блядь, это allow her пиздец. just one more chance. Какого хуя вот... Miss Блядь, Amber, это... I am О, as господи, surprised блядь. as I am disappointed in you. I understand. This being your first infraction in no way reduces its severity. Still, we will not be suspending you at this time. But you have squandered our trust. You will no longer be my administrative assistant first period. Ой, блядь. And you will no longer be involved in Blackwell's performance of The Tempest. No. Чё? Блядь. Ты шо? Ебанулся? What? Are you insane? Ты... Your discipline is Чокнутый. still pending, Miss Price. Ray.
She loves that show. Since this is her first infraction, don't Mr. you Amber, think, I don't tell you how to run the district attorney's office. Please don't tell me how to run my school. Ой, блядь. There's a ЧСВ, reason we блядь. have understudies for all circumstances, accidental and deliberate. Ладно. I'm sure your understudy. Victoria Chase. How fitting. Yes, I'm sure Victoria Chase will do fine. Бля, конечно, не то что мы отбросы, What was блядь. that, Miss Price? Chloe is upset for her friend, but we are both grateful that she is not going to be unduly blamed for what happened. There is plenty of blame to go around. Chloe's future at Хотя, с Blackwell одной will be стороны, даже discussed это next, лучше. unless you had something to add first, Miss Ну, Price. ладно. Шо? Да ты... Пусть так будет. No. Nothing to add. I'm glad. Though Chloe may not have been the mastermind of yesterday's events, it was, as I prefaced, Ебать, эти proverbial пальцы last кривые, straw. нихуя In себе. light of your many Как у past меня. transgressions, I have no choice but to suspend you for the rest of the year. But it was the other girl's idea. She confessed. And she will be punished accordingly, but that does not absolve Chloe of her responsibility. I am truly Да sorry it has ёб come твою to мать, this, вот это у but него... Chloe will Ой, have the chance пиздец, for я не могу reinstatement in это the fall. смотреть. Еще вот это Her вот actions кольцо. beginning now will be weighed heavily in that decision. И, короче, блядь. Do you understand me? Both of you. I understand that you're a fucking. Chloe. Что вы We ёба дали, да? understand, Mr. Wells. I will have Skip Ой, блядь. Matthews escort you to clean out your locker. You may wait outside my office until he arrives. That is all. Good day, Наконец. Mrs. Price, Mr. and Mrs. Amber. Ray? Come on, Chloe. Не. Вот так. I'm sorry. I'm sorry too. Meet me at the junkyard later? You bet. Охуенчик. I didn't get the chance to introduce myself. I'm Joyce. Mrs. Price? I'm Rose. This is James. I'm sorry we had to meet like this. No, I'm sorry. I'm sure for you this is an unusual circumstance. We really should be going. Nice to meet you. Да. Мгм. Пока. О, ты, кто ты? Ой, сейчас будет пиздёж. I'll see you in the parking lot. Hey, Ты кто? Chloe. I'm supposed to walk you out. Just you and me. Hey, Skip. Скип. You know I was supposed to have today off, right? Sorry that my totally fair and impartial hearing inconvenienced you, man. Сесурити. I don't really care about any of this shit. Except my secret stash. Might as well grab my emergency joint while I'm here. Сука. Каракули, учебник. Давай посмотрим. Maybe chem was the class I hated the least. Давай химию возьмем, чем бы и нет. Можно я только еще посмотрю, типа... А, сука. Пиздец. Ну как каракули. I had big plans for А, this collage. пираты, ворона, Oh well. синий Ладно. Так. Котик. Dad got Ой. Bongo from the rescue Бонго. shelter. Нихера себе. Then Ah. he got run over by a car. Никогда Moral of the никогда story. нельзя No по-настоящему one's привыкать. ever really Ой, это, блин, rescued. прию... Ну, короче, блядь, в пизду. Возьмем, давай. Что тоже выкинет? Ну, я думаю, что нет, не надо. Или порвет нахуй. Все-таки взяла, окей. Химию она так швырнула, конечно. Домашка. Love how every time someone tells me how much potential I have, it's right before saying how I'm wasting it all. Нихуя себе. Оценка 2.
Хлоя должна начать истинный потенциал. Я знаю, что ты можешь учиться лучше. Нахуй. Я вот так вот с контрольными по истории, блять. Ну я нахуй в пизду. Пенал. Trusty keeper of my graffiti pens. You've served me well. Что там? Wonder who will grace this space after me. О, давай подпишем. Хлоя Прайс. Или... Как она может еще подписаться? Almost. Ну да. Suspended for the year. It's starting to feel real. Так, ладно. Геометрия. If Chloe leaves Blackwell at 11 a.m., going 100 miles per hour, how long will it take her to get as far away as fuck? Нахуй. Просто нахуй. Хотя с геометрией у меня, конечно, получше, чем по истории, но... Ой, английский. Просто молча выбрасываю. Вот просто. Это что такое? Absolutely, positively the Лучший best концерт concert of 2008 2008. года. Жаль, Glad что it's time to плакат придется срывать. Металл. Давай. Утилизируем все это. Так, о, что это такое? Finally, what I actually came here for. Понятно. Ай, блядь. Пачка сигарет, фантики, ёбаный рот. Jackpot. Пиздец. Wait, Я в шоке. what the hell? Что такое? Damn it, Justin. Хлоя. Что? Здорово, пришлось... Охуеть. Ага. Джастин, я тебя за... Гандон. Fuck Пиздюк. every inch of this place. I wish I could tag it from floor to ceiling, Как он? but with Skip watching me. Bathroom. Then I'm out. Cool? Окей. Okay. But try to make it fast, will you? Ага. Джастин, хуястин, блядь. О, знакомое место. Ну, в принципе, оно тут все знакомое, но именно, можно сказать, ну не отсюда, но, короче, вы поняли. Я надеюсь. Кто смотрел-то, да. Прям отомстила по жесткому. Square Enix. Не, нормуль. Нихуя себе. О боже. Что ты? Она чё ёбнутая? Ой. Только раковину, блядь, не сломай. Как она на раковине встала, лол? Она ее ёбнет? Как... Сколько она вообще весит? Не, ну, судя по тому, что ей 16 лет, ну, хуй знает. Вот дивный новый мир, да ёбаный рот, чё я говорю, как... То она, конечно, по жести, да. Сука. Но она дает. Ворона. Охуенчик. О, Виктория, блядь. Не, это кто? Катя? Кэти. Охуй знает. Сейчас такая... Нет? Чейз? Это ж, да, это, блядь. Виктория Чейз. Так что помогли в скобках ей написать химию. Да, вот. О, дай угадаю, это тачка этого ректора, блядь. Раньше, блядь, нет, Ронс. А похуй. Мажор он, короче. Пиздюк. Ай, маска какая-то. И какой-то чувачок.
Да. Later, Skip. Не уверен. Later. Ой, бля. Looks like David's. Here. Ну, мы Awesome. отомстим, хуй знает. Серьезно, ВСД идти? Серьезно? Max would have loved Окей. this shit. Макс бы понравилась такая херня. Где мы? Что? А. Нихуя. Нормуль. Окей. Так. Мгм. Где этот чувачок? Чувачело стоял. А ну-ка, давай везде. Может тут граффити можно? Что? Drugs are free here. Man, why didn't anyone tell me before? Зона свободная от наркотиков. Вы находитесь в зоне свободной от наркотиков, которая составляет 300 метров. На территории уголовно наказуемо. Охуенно. Продажа наркотиков. 1000 футов. Ну, нормально. Окей. Blackwell's criminal element strikes again. Better go before Wells pins it on me. Что это? Что? I guess these stage lights are for the Tempest. Софиты? Что это такое? Я вообще не шарю, если честно. What could the Tempest use more of? А, это эти, блядь. Шмаль, анархия. Это похоже на прожектор. Ну хуй знает, ладно. Everybody wants to have a good time, Честно, не right? знаю. Вообще, не шарю. Нормально. Охуенчик. Так, велик, окурки. А, ну да, 300 метров. Хуй. But whenever I needed to bum one, no one here smokes. Fuck Листовка. this place. No more extracurricular activities. No more curricular Что, activities. 2010? Оу. Выступление в клубе «Циклон». 2010. Эх, да, типа. Так, наклейка. Наклейка. Ха. My other vehicle is trauma. Ты кто такой? Эллиот, здорово. Elliot and I have gone to school together since we were in kindergarten until today. Что? Противопожарная листовка? I Я guess буду this еще все fire's no смотреть. joke. Вы привыкайте. Still can't Ну, believe кто Rachel смотрит started it. это, да. Типа, надеюсь, есть такие, хотя нету. Maybe they'll use my scholarship money to finally fix this pothole. Давай поболтаем с этим. Hey, Elliot. What brings Chloe Price to school on a Saturday morning? Nothing good, I bet. I was Mhm. suspended. Wait, really? Holy shit! Вот это у него I know. эмоции, пиздец. I'm surprised it took this long too. Да. Меня просто Do you wanna удивило, hug? что они раньше это не сделали. Что он спросил? Чё он Блядь, я как всегда о своем думаю, ну, допустим. Okay. Чё он, блядь, хотел? А, ты чё, ёбнутый? Ну ладно, блядь. Сука. Thanks. Yeah, it sucks for Rachel too. She was kicked out of the play because of me. Воу. She'll Да. live. Harsh, man. Anyway, what are you doing here? I thought I should come early to grab tickets. For the Tempest? You said we might see Ага, it только together. это как бы для учеников right. этих студентов Good call. Блэквелла, но как Did you бы... get my text about hanging out afterwards? Что ему ответить? Не хочу, не. Вот. Actually, I was thinking maybe I won't go to the Tempest. Бля, это будет иметь The more I think about being последствия. at Ну и Blackwell похуй. tonight, the more I throw up. Oh, yeah, that makes sense. I should have thought of that.
Do you just want to hang out instead? Nah, I think I'll just chill at home. You don't mind, right? Конечно. It's totally cool. No problem. Нормально, сука. Next time. Сейчас такой, ты разбила Okay. мне сердце. А, я ебал I всех в better рот. go. Ладно. My mom is waiting to stick her attack mustache on me. Her boyfriend. Don't worry about it. See you around, Elliot. Пока. Вот там вот тачка Yeah. вот эта зеленая на фоне, Later. сука, вся в стикерах. Мне интересно к ней подойти посмотреть. Ебать. Красивая. Someone's trying a bit too hard Ну with да. those bumper stickers. Чё, на бампере? Ты что, наркоманка? Она еще говорит, что в тачках шарит. Как бы вот бампер снизу черный, а это багажник. Ну ладно, похуй. Вообще поебать. Так, ладно, давайте еще прогуляемся где-нибудь. Вот, к примеру. Wells's car. Да-да, я же вам Russian отвечал. spirits must pay Сука, pretty ну, well. в смысле, говорил. Типа, ахам. Ахарама. Ахам. Three guesses whose Хам, bike this is. блять, как And they all это? start Давай, with похуй. Miss Grant. Меня уже плющит. Damn. Don't make I guess me I will use miss my one thing about cheater this voice. place. Teacher. Ладно. Похер. Пикап. Маска Бигфут. Taking pride in Blackwell athletics means taking pride in yourself. Also, the trustees and their enormous bank accounts. Птичка. 53. Не улетай, подожди. Прикольная, синенькая. Такая маленькая. Ой. Okay. Yeah. Покасики. Bye. Bye. Elitist Blackwell bird. Что? Высокомерная птичка Блэквелла. Одуванчик. Вы это видели? Он тут летал. Или я наркоман. Ну, похуй. Скейтборд, ты чё? Сейчас At least I'll have plenty of free time to take up skateboarding again. If I feel like it. Ну да. It's about damn time. David, please. О, господи. Чё Mom будет is clearly пиздец? fighting to hide her disappointment. Which, of course, just makes this. I'll handle it. Понятно. Ой, блядь. Chloe, after today, А ты кто такой? Ты меня еще... Your mother and I have been talking. А, и шо? Мне похуй. I don't care. I know. I don't That's what care. we need to talk I about. love it. La la la. this isn't a fight, Chloe. It's a conversation. Remember that. Conversation. Communication. Sergeant Asshat here. I just need some space. Do not use that language with your mother. If my mother has something to say, she will say it to me. She has. The problem is, you don't listen. Maybe if you try listening to me, instead of fighting me about everything, you might actually learn a thing or two. What? Охуенчик. Like how to have no job? Or how to be a soldier? Soldiers put family and future above self and now. Getting kicked out of school? That's what losers do. Сказал David, тот, кто... That's out of line. You weren't with Ого, us in there. Chloe нихуя was себе. treated unfairly. Now you're making excuses for her? Chloe needs to take responsibility. I decide what Chloe needs, not you. Понял. Right now, what I need most of all is for the two of you to start getting along. Ну это в Chloe, следующей серии. Don't Ну, в want смысле, to вообще, fight. как бы, I care about your mother very much. жизни. And Да. you too. I'd like for us to start over. What do you say? Ну, блядь, ну он меня, конечно, задрал, но в принципе, ну не знаю. Нет. Are you still going to date my mom? Of course. And will you still be coming to our house? I plan to. Then I say, go fuck yourself. That's what I thought. Ага. From now on, I will be assisting your mother in a few areas. Like making sure that you are no longer abusing drugs or alcohol. Чё? David, do you really think now is the right time? Joyce, please.
We must be a united front. Mom, Chloe, I'd like you to empty your pockets and place all your belongings on the trunk of the car. what the fuck? If we are going to start over, we А я have to know сказал you are не, not abusing сказал drugs. ай, If похуй. you're not, you should be eager for the chance to prove Ты it. еб... Ну ты Mom, что? you saw how I was treated in there. Now you want to treat me the same way? I don't Ай. need more discipline from you. I need my mom. I know, Chloe, and I'm sorry, but David feels... Да Joyce, насрать на We Дэвида. feel Ди- this is the best way to start fresh. let's go, Chloe. Quit stalling. Он сказал на капот, сука, это багажник. Ты ёбнутый, что ли? Вот у них все наоборот, что ли? Да пошел ты. Sure. Here you go. Show me a warrant, asshole. You watch too much television. Your refusal to comply is as good as an admission. I admit to you being a fascist, and I don't take orders from fascists. What happened to trust being a two-way street? That was before you were suspended. I know you haven't always been treated да. fairly, and I'm not trying to add to that, but Chloe, Да шо, Хлоя? somewhere along the way, we lost our trust. This is not the way to get it back. Not at all. Okay. That's it? She's basically admitted her guilt, and you're letting her off the hook? Вот, I am not letting her да off the ебать, hook. I am 3000. trying to find a way for us to move on. We need a new beginning. да A хер там. new chapter. One that will involve the three of us together. Не-не-не. What does that mean? Хуй там. We Плавал. both agree that the best thing for everyone at this Ты, stage нет, ты чё is for me ёбнутый, ты to какой move- переедешь к нам, ты... Я сейчас No лоб от fucking фейспалма, way. Chloe, блядь, after разобью. everything that's Ты- happened, I'm at a loss. Блядь, I какой need нахуй help. переедешь, Exactly. блядь, We need это a все, firmer это... hand steering this ship. Talk to me, Chloe. Tell me what you're feeling. Пиздец у меня на душе. Просто... You're trying. I get it. I swear I do. And I've been making it harder for you. But this is not the answer. It's the only answer I have, Chloe. Не согласен. In a Вообще. million years, I never thought you'd choose David over me. I'm sorry I took that for granted. I'm not choosing anyone over anyone Ага. else. It's about the three of us having a home Блядь. together. It'll be better than you Хотя think. похер, мы все равно там Once свалим everything's с running Рэйчел, smooth, поэтому поебать. you'll see what a stable home can be like. Да. Бля, уже пора, типа, это, финишировать. Like, you know. Сейчас, походу, ахуй его знает, что там. Hey! There is no home. Not if he's there. Chloe, Я думал, нам выбор дадут. Let her go. В принципе, я, She'll наверное, come так бы и home as сделал. soon as her tantrum is over. О, бля, Эллиот. А, похуй. Ладно. Так. Пиздец. Я не знаю. Как-то. Да. Продолжим уже в следующей серии. А пока что на этом все. С вами был Егор Бист. Подписывайтесь на канал. Ставьте пальцы вверх. Пишите комментарии. Всем удачи и пока.